Stell dir vor, dein Leben steht, wir dir wie eine Feen, und du gehst trotzdem nicht hindurch. Nicht, weil du nicht kannst. Nicht, weil du nicht stark genug bist. Sondern weil ein Teil von dir längst vergessen hat. Das Freiheit. Wir sprechen hier nicht über you, keine Mauern. Wir sprechen über die unsichtbaren Barrieren in deinem Kopf, die du nie hinterfragt hast. Die Stimmen, die nie wirklich dein waren. Die Gewohnheiten, die dich langsam ließ klein gehalten haben. Und genau deren liegt die Gefahr. Die meisten Menschen merken nicht einmal das, sie sich selbst aufhalten. Hut und wir das. In den nächsten Minuten wirst du dich rennen, die dich vielleicht herausfordern, dich die dich treffen. Vielleicht sogar dich, die du lange vermieden hast zu sehen. Aber genau deren Lied. Denn das hier ist keine Motivations, one Wolfelin, das ist ein Spiegel, solches Muster, solches unsichtbar Wege, wie du dich kraftvoll Wege, wenn du bereit bist ehrlich hinzuschauen, wenn du bereit bist, dich nicht länger zu verstehen, dann ist nicht morgen, nicht jetzt. 1. Du erklärst dich ständig Menschen, die sich längst ein Deal über dich, kennst du dieses Gefühl, als würdest du vorgerecht stehen, obwohl du nichts falsch gemacht hast. Jenna soeth FHLT, sich es set igas, ren an, Gemmen sieht, an Augenbrau ho, stellt den Entscheidung, und plötzlich findest du dich dabei, wieder wie du dich verteidigst. Du präsentierst Argumente, wie du sagst mit aller Kraft zu dass du nicht das bist, wofür man dich heilt. Sie rennt mit verschränkten Armen, du redest, sie nicken vielleicht aber in ihren Augen hat sich nichts, du gehst erschkippt. Was hat dich das gekostet? Nicht nur Zeit und Energie, sondern etvos viel Wortfallers, den Gene, Autorit, über dich, den Jeeds Mau. Wenn du dich ungefragt stimmst du stillschweigend zu, dass ihr Urteil matcht über dich hat, das den Wort verhandelbar ist. Epictet, verstand, das sagt. Wenn dich Gemini provosiert das den Geist deren beteiligt ist nicht. Das Verhalten der Andoren richtig, darauf reagieren zu müssen. Du hast freiwillig den Gerichtsel betreten und jemandem den Richterhammer gegeben, der nie dafür gegnet war. Die Stoiker sprachen von der Kontrolle, manch dinge legen in deiner Hand. Ander nicht, was ander über dich denken, nicht diens, was diens ist, dien handelt, dien Charakter, dien Konsequenz. Die einzig Erklärung, die wirklich zählt, ist die du durch den Leben gibst, nicht durch Wort. Die eigentlich Fragilität, weil es nötig ist oder weil du Angst hast, dass sie vielleicht recht haben könnten. Wenn es Angst ist, dann ist das kein Grund mehr zu reden. Es ist ein Zeichen mehr zu werden. Baue dich auf. Word so klar, dass keine Erklärung dich just. Fewer erklärt sich nicht es brennt einfach. 2. Du verwechselst. Stell dir einen Gürtner vor der jedes Mal, wenn ein Flens nicht schnell genug wuchst. Sie was nicht jeden Tag, die Flens, weil sie defekt ist, sondern weil sie nie Wurzel schlagen kann. Genau das tust, du machst ihnen Fehler. Aber, anstatt daraus zu lernen, und weiter suchen, gergst du dich immer wieder aus, du spielst Situationen, analysierst jedes Detail, verteilst dich selbst immer wieder, du nennst es Verrat. Die Stoiker werden es anders nennen. Marcus Aurelius, ein Kaiser unter einem Drac, schrieb nicht endlos, es sagt, du bist
vom Weg abge. Versak, zurückzukehren, zu deinem, selbst, zurückkehren, nicht, bestrafen, gibt ein Psychologist. Vorwegnum, du heizt dich klein, kritisierst, dich im Voraus. Wirkt wie Disziplin, ist aber in Wahrheit, Schutz vor Enttäuschung. Dieser Schutz kostet dich alles. Du kannst nicht frei handeln, nicht mutig sein, nicht den Wahlpotenzial eins. Wenn du ständig gegen dich arbeitest, was wenn du dich selbst so behandelst wie jemanden, an den du glaubst, du würdest sagen, lern daraus. Gib die stoisch, Haltung ist klar, schau dir den Fehler an, versteh ihn, schlieg ihn ab, gfn die Wand, nicht immer wieder neu. 3 Du bist, suktig danik, unterschütz zu werden, weil sich sicherer, als wirklich, gesichen zu werden. Gibt eine Form, von Schutz, die nicht. Sie wirkt harmlos, fast wie one. Sie, seht sich, als Safelichkeit, als ich, halt mich lieber, du lässt anders erst sprechen, obwohl du genau weißt, dass du etwas Wertvolles beitragen könntest. Du sitzt hinten im Raum, obwohl du eigentlich not vorn. Du beginnst sitz MIT, ich bin kein Expert. Und lieferst dann die klarst, durchdachtest. Und dies FHLT sich sicher an. Geno darum get ease. Denn wenn niemand den Walls Potenzial kennt, wenn du dich nicht vollständig siehst kannst du auch nicht vollständig. Wenn du unterschätzt wir bleiben die Erwartungen niedrig und niedrig, Erwartungen sind bequem. Aber unter dieser Bequemlichkeit beginnt etwas zu denn du versteckst dich nicht, nur vor anderen. Du versteckst dich vor dir selbst. Jedes Mal, wenn du dich kleiner machst, als du bist, sendest du eine Botschaft, sondern an dein eigenes Nervensystem. Die Botschaft lautet, ich vertrau mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich habe, also sich an dein System glaubt dir. Jedes Einzelmal, Kato der Junger lebt in einer Zeit in der einfacher war, sich anzupassen, became zu bleiben. Tat das, Ausbrach, auch wenn in a standoff auch wenn in etwas, verweigert sich jedem der in dazu Gezwungenheit, weniger zu sein, als wirklich war, sagt ich word, Saigon. Das niemand deren verzweifeln muss. Die Tugenden zu leben, die aber das ist keine Arroganz, das ist Integrit. Die Stoiker nannten das Arete, die Wahl in Falten Dienst nicht für Applaus, nicht für Anerkennung, sondern weil das ist, was du dir selbst, weil das ist, was du fähig bist. Und die higher Lied, die unbequem, wenn du dich zurück LTSD, wenn du die richtig antwort, nicht, wenn du jemanden Doren verlust. Das du mir beitragen könntest, nimmst du etwas weg, nicht nur von dir, sondern von allen, die genau das gebraucht hätten, was du nicht gesieht. Die Welt hat lange, genug, nur einen Teil von dir, Word, seit das, du vollständig erscheinst. 4. Du lässt die falschen Stimmen, frei, in deinem Kopf leben, unter Verdrängs, die Richt, gibt etwas, das die meisten. Du hast, dir die ersten Stimmen in deinem Kapafett, als kind hattest, du keinen Filter, keine Möglichkeit, was du annimmst und was nicht, als was gesagt wurde über dich. Ober deinen Wort, einige dieser Stimmen waren Gott. Sie haben dich aufgebaut, dir Vertrauen gegeben. Dir gesieht, wer du sein, aber ander, waren nicht Gott. Waren Kritik oft verkleidet, als Realismus oder Gott. Wort die Violet, nur einmal gesagt, wurden, aber nie wieder, verschwunden.
6. Du nutzt beschwichsen als Schutzschild. Demot, du dich nicht mit dem konfrontieren musst, was dich wirklich zu denen die immer etivos zu tun haben, immer in Bujang sind, immer beschwed worken, aber innerlich nie wirklich unkommen, denn die entscheidend Frage ist nicht obi, du beschwiegt bist, die Frage ist, wohin fhrt dich dies Beschäftigung is, gibt ihnen Begriff in der Psychologie, productive procrastination, das bedeutet, du bist nicht untätig, im Gegenteil du bist aktiv, engaged, benimmst ungeno deren Lied, die Tuschung, denn rend du all dies Dinge tust, vermietest du gleichzeitig genau das ein, das wirklich etivos verändernd Wort, das Gespräch, das du schon lange führen, die Entscheidung, die du immer wieder ausschiebst, die Richtung, zu der du dich nicht bekennen willst, die Version deiner selbst, die direkt hinter dieser innen unbequemen Handling wartet, die Stoiker nannten das Gegenteil davon nicht sondern still, sie betrachteten sie nicht als Luxus, sondern als notwendiget. Marcus Aurelius nahm sich jeden Tag Zeit, nicht zu planen, nicht Problem zu, sondern zu sehen. Claire Susan was an Epictet sagt das die, which digs aufgab eins, Menschen deren best auf seinen eigenen Geist zu achten. Seneca ging noch wieder, wo nicht mit sich allein sein kann, hat noch nicht gelernt zu leben. Alle drei kommen zu der Selbstbahn, du kannst nichts verändern, was du nicht anschaust. Und du kannst nichts anschauen, wenn du dir nie erlaubst, still zu werden. Also stell dir jetzt die einzig Frage die wirklich, was ist hinter deiner verschlossenen Tür? Nicht, womit bist du sondern, wover lufst du davon, du kennst die Antwort. Sie ist dir schon oft begegnet, in diesem kurzen Moment, der still, bevor du dich wieder abgelenkt hast. Vielleicht ist es unentschieden, vielleicht ein Mensch, vielleicht deine Wahrheit über den Leben, die du lange vermieden hast. Das ist der Ort, an dem du hinschauen musst. Nicht Hut als Zulist, nicht sofort ein perfekt Antwort zu haben, sondern einfach nicht mehr ffne die tr. Mach das Licht in sie hin, denn das, was du vermittest, wird nicht kleiner, rend du beschwidigt, es wuchst im Hintergrund, es wird schwerer, leiser, aber präsenter, jar. Du bist nicht zu schwach dafür. Du hast bereits Dinge überstanden, die schwerer waren, der Beweis davor, aufzurennen. Stell dich dem Geno jetzt. 7. Du wurdest auf den perfekten Moment. Es fhlt, sich vernünftig, und klug sogar. Du sagst dir, du brauchst nur noch ein bisschen mehr Zeit, noch etwas. Noch ein paar besser Umstand. Dann wirst du bereit sein, dann wirst du starten, dann wirst du sagen, was wirklich in dir steckt. Also bereitest du dich vor, du leist mehr, du planst mehr, du denkst mehr, du analysierst jeden möglichen Ausgang, jede mögliche Reaktion, jedes mögliche Risiko, und davon auch sieht, es sieht diszipliniert, es sieht durchdacht. Niemand stellt, while vorbereiten, etivos, ist das, die Welt respektiert, aber hier ist, die unbequemed Wahrheit. In Villan fluniest es keine Vorbereitung, es ist Vermittlung. Denn der perfect Moment kommt nicht, was du wirklich sagst, ist nicht der richtige Zeitpunkt, sondern das Gefühl von Sicherheit, die Garantie, dass es funktionieren wird, die Gewissheit, dass du nicht bertelt wirst, dass du nicht mit der Möglichkeit leben musst,
Also wordest du, underend du wordest verget Zeit, Chancen, zien Vorbe, Versionen von dir, die Heiten and Stean, bleiben, die Stoiker, hatten effer dies Illusion, wenn ich, Seneca schrieb Singamga, rend, whereof, das Leben worten, verget das Leben, nicht später, jetzt. Marcus Aurelius, Ehrenarte, sich, täglich, deren, das, Zeit nicht, unendlich, ist. Das, jeder Tag, den du zeigst, ein Tag ist, der nicht, und das Perfektion, keine Voraussetzung, fr Handling, ist, sondern, oft nur ein, Ausrede, sisu, den hier, ist das, Paradox. Klarheit in Steth, nicht vor dem Handeln, sie in Steth, durch, das Hand. Du wirst nicht bereit. Du wirst bereit, indem du der erst Schrittwort, sich, unsig, anfallen unvollständig, wie leicht sogar, aber genau, so sieht Ektor, nicht glatt, nicht perfekt, sondern roh und ehrlich, und genau deren Lied, die denn sobald, du aufharst auf den perfekten Moment, zu worten, passiert etwas, und kittens, du nimmst dir selbst, die Erlaubnis, unperfekt zu sein, echt zu sein, in Bujang zu kommen, und plötzlich verschiebt sich alles. Nicht weil die Angst verschwindet, sondern weil sie nicht mehr das Steuer hat. Also stell dir dies ein klar vor, worauf wordest du wirklich? Und dann sei ehrlich genug, die Antwort, zu sein, denn tief in dir weißt du es bereits. Du brochest keinen besseren Moment. Du brochst nur den Mut, diesen hier zu nutzen. Lass uns das zu solches Muster, solches verschieden, formen desselben Problems. Und wenn man alles reduziert, bleibt ein Ingfake, Wahrheit übrig. Irgendwann hast du aufgehört, dir selbst vollständig zu du hast aufgehört zu glauben, dass dein Wort, ohne Beweis, du hast aufgehört, deinem eigenen Urteil zu vertrauen, ohne best, Tigung von Auen. Du hast aufgehört an dein Potenzial zu glauben, wenn keine Garantie dabei war. Du hast aufgehört, deiner eigenen Stimme mehr Gewicht zu geben, als den, die dich jemals in Frage gestellt haben. Und ohne dieses Vertrauen word als, zu erklären word, zu Selbstbestrafung word, zu verstecken word, zu das Verkleinern deiner Trumword, zu beschwitzen word, zu die fremden Stimmen worden, zu als dient nur in dem Ziel, dich devor, zu Hiroshi finden, obedien wars, vollständiges Selbstverlicht doch nicht ausreicht. Aber genau hier liegt, die Erkenntnis der Stoiker, die Frage war nie, ob du genug bist. Du warst nie davor gedacht, das zu beweisen, wieder anderen noch. Die einzige Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, aus diesem inneren Ort heraus zu handeln? Ehrlich bever die Welt is dir bis, denn die Welt bestig selten, sie speak, sie begegnet dir auf dem Niveau, auf dem du dir selbst begegnest. Wenn du dich siehst turnt, die Welt, dich zu sehen. Wenn du dich versteckst, lernt die Welt, dich zu übersehen. Das ist kein einmaliger Moment. Kein plötzlicher, es sind klein und immer wieder. Der Moment, in dem du dich nicht, der Moment, in dem du aufstehst, zu wir, der Moment, in dem du dienen Traum nicht weiter wirkt. Dies Momente wirken klein, aber sie sind alles. Sie formen, or du wir. Du bist bis hier, du hast nicht abgestrahlt, als es unbequem wurde. Das bedeutet es bedeutet das, ein Teil von dir, bereit ist, und das reicht. Hier siehst, hier and die.